Yeah. வெல்கம் டு RAPIDMINDS தமிழ் சேனல். தமிழ்நாடு டீச்சர் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சிருக்கூடிய B.Ed மற்றும் M.Ed மாணவர்களுக்கான ஸ்வயம் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். ஸோ அதற்கான MCQS நம்ம ரெகுலராக பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிசிப்ளின்ஸ் அண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து MCQஸை பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோவை கொடுத்துருக்கோம். அதோட லிங்க் எல்லாமே வீடியோக்குள்ளே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ தேவைப்படுறவங்க அதையும் பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மாடல் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்ஸ் தான். ஸோ கட்டாயமாக நம்ம இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி படிக்கும்போது ஸோ உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வரும்போது அதை இங்கே ஜட்ஜ் பண்ணி அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. B.Ed மாணவர்களும் அனைத்து தகவலும் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். Which of the following best distinguish knowledge from information? ஸோ இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்தவரையில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிசிப்ளின்ஸை பொறுத்தவரையில் மெயினாக கரிக்குலம் பற்றி நமக்கு நிறைய கொஷின்ஸும், கரிக்குலம், சிலபஸ்ஸு, சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸு, அதே போல் ஸோ நாலேஜுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ இது போல் நமக்கு எல்லா டாபிக்ஸுமே மெயினாக கரிக்குலத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு கவர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு ஜென்ரலான ஒரு ஐடியா இருந்தாலுமே போதும். ஸோ நாலேஜுக்கும் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, நாலேஜ் இம்ப்ளைஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன். இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஏ ரா டேட்டா. Tacit knowledge is best described as personal, so often shared through practice and observation. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலிமா கிடைக்கக்கூடியது பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தான் பேசிக் நாலேஜ்ன்றது சொல்கிறாங்க. விச் சோர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் ரிலைஸ் ப்ரைமர்லி ஆன் கண்ட்ரோல்டு அப்சர்வேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன். எம்பரிசம். ஸோ இது எம்பரிசம்ன்றது பார்த்திங்கன்னா எவிடன்ஸ் பேஸ்டுன்றதும் நம்ம வந்து சொல்லலாம். எவிடன்ஸ் பேஸ்டு. ஸோ அதுதான் அப்சர்வேஷன் அண்டு எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன் வந்துனாவே நமக்கு பேஸ்ட் ஆன் எவிடென்சஸ். அதுதான் நமக்கு எம்பரிசம்ன்றதை வந்து சொல்கிறாங்க. டிடக்டிவ் ரீசனிங். ஸோ அப்போ டிடக்டிவ் ரீசனிங்கிறது ஜென்ரல் டு ஸ்பெசிஃபிக். அதே போல் இண்டக்டிவ்னு வந்ததுன்னா அதுக்கு ரிவர்ஸில் வரும். Unit of analysis in disciplinary research determines scale and object of the study. Individual, group, institutions. Unit of analysis. Sixth, which classification differentiate between procedural and declarative knowledge? So இதற்கு நான் கரெக்டான ஆப்ஷன் knowing how and knowing that. When a discipline is demarcated by its method rather than subject matter, this is called methodological identity. Interdisciplinary primarily aims integrate and concepts across the disciplines to solve complex problems. A discipline paradigm comprises shared examples, methods, and assumption guiding research. Which is a core characteristics of mature academic discipline. Shared canon, methods, and professional training. Which approach to classify knowledge emphasizes level of abstraction? Taxonomic approach. Discipline specifies process to acquire knowledge often include
field work, controlled experiments, theoretical modeling, and textual analysis. The process of framing discipline typically involves establishing subject matter methodology criteria for legitimate problems, which is an epistemic consequence of disciplinary specialization, potential myopia, deep expertise but narrow perspective. 15th, a knowledge claim in discipline is best evaluated by discipline's accepted standard of evidence and peer review. Which of the following is a method of accessing tacit knowledge in the field? SWAYAM, experts and apprenticeship. Shadowing, experts and apprenticeship. The term disciplinary matrix refers to constellation of commitments, exemplars and values forming for a disciplinary identity. When forming a school subject, one major challenge is balancing breadth and depth while respecting development appropriateness. Which mode of knowledge acquisition emphasizes reflective practitioner and professional judgment? Reflection in action. The difference between curriculum and syllabus is curriculum is a overall plan, syllabus is list of specified content sequence. Knowledge validation in a discipline typically requires peer review, replication, and critical scrutiny, which is a major source of prior knowledge for learners in school subject. Home and community experiences. Hidden curriculum in school textbooks refers to lessons about norms, values, social expectation, and communicated. Domain knowledge in subject denotes the conceptual structure, practices, and modes of inquiry specific to that subject. Which of the following is a pedagogical implication of strong disciplinary boundaries? Difficulty in helping students transfer skills across context. The spiral curriculum Bruno suggests key ideas should recur at increasing level of complexity across grades. Which of the following best describe discipline informed pedagogies? Pedagogies that embedded methods and thinking tools of a disciplinary into classroom practice. Constructivist view of knowledge suggests learners active construct meaning by integrating new experience with prior knowledge. A major criteria for selecting curricular material is alignment with learning objectives, accessibility, and cultural relevance. Which of the following is not a common base for organizing subjects in school curriculum? Random allocation by classroom size. When discussing streams in secondary education, what is usually meant? Differentiated pathways offering cultural clusters of subjects. ஸ்ட்ரீம்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா branches, science, commerce, arts. The term school subject domain most nearly means knowledge area, that concepts, methods, and its practice. Which of the following stakeholders group should be engaged with framing school subject? Student, teachers, employers, community representatives, and policymakers. Local adaptation of national syllabus is often justified because local contexts differ in its cultural, language, and resource availability. Which of the key consideration
when deciding subject appropriateness at different stages, cognitive development readiness and pedagogic aims. Competency-based curriculum focuses primarily on demonstrable skills and ability students can perform. The principles of vertical articulation in curriculum means sequence content and skills and concept building progressive across grades, which is a common tension when designing national syllabus. Balancing uniform standards with local relevance and flexibility. Which method best helps teachers understand students' preconceptions before teaching? Diagnostic assessment and concept mapping. Which curricular material type is primarily used to scaffold student inquiry? Inquiry-based models, project guides, and resource pack. Disciplinary core is a school subject typically contains foundational concepts, organization principles, and essential practice, which is the implication of dividing curriculum into narrow subject. Risk of fragmentation and reduced interdisciplinary thinking. Knowledge categorizing for constituting a discipline often includes which axis? Content, method, application, and epistemic status. Disciplinary knowledge often values epistemic virtues as rigor, coherence, explanatory power, and empirical adequacy. Which principle supports integrating life skills into subject teaching? Embedding transferable skills, fostering holistic development, and real-world readiness. Curriculum mapping is used to visualizing progression, overlapping gaps, and across grade subjects. The term threshold concept curriculum designing refers to core ideas that once understood transform students' perception of subject. Which factor mostly strong influence learners' choices of streams in secondary schooling? Academic interest, perceived capabilities, parental expectation, and labor market signals. Framing school subject authentic assessment denotes assessment that requires application of knowledge in real world tasks. Pedagogical content knowledge means knowledge about how teach particular subject matter effectively. தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் இணைந்திருங்க. மனோக்கான அனைத்து தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே. தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.